this energy level to the next energy level? No. Only 10%. Only 10% guys. يعني guys في 90% lose in the form of heat. هلا انت كل الانرجي اللي بتحطها بالبنزين بتنك السياره وبتمشي السياره، توقف جنب السياره بالبرد جايز بتلاقي فيه هيت طالع من السياره. فهاي الهيت اللوز انرجي. فجايز only 10%. يعني 90% lost it or lost in the form of heat. Lost in the form of heat. What about this level? What is the amount of energy that flow to the tertiary level? Secondary. 10%. دائما 10% guys. So what is the ratio here? Percentage كم حتكون هون؟ 0. 1% of the 10 guys. Or 10% of the 10. 1. 1. And here 0.1. تمام guys؟ يعني in each level we lose 90%. يعني كل level guys بيكون أقل من اللي قبله ب 90%. وthe amount of energy that transfer to the next level only 10%. هلا مش كل، لأنه الأورجانيزم جايز ما بيموت بسرعة، بضل ياكل طول عمره. هي احنا قديش عايشين؟ شوف كم انرجي يعني we consume during our life guys، وبعدنا still alive guys. الانرجي ما انتقلت to the next level. طيب guys، carbon and oxygen are involved in two main biological processes. Those are what guys? A. لا not A. C. Yes, C. No, C. Photosynthesis and respiration. Okay, guys. B. Fuel combustion and deforestation. No, it is not related. Guys, what are the three physical processes that are involved in the water cycle? In the water cycle. Precipitation. Yes. And condensation. Yes, precipitation. Evaporation. Evaporation. Condensation. No. يعني هي نفسها related to the precipitation, condensation. Rain. No. Transpiration. What do we mean by transpiration? The loss of water through the plants. Through the stomata of the plants. When the plants lose water, we call this transpiration. Three main processes in the water cycle. But guys, where we can find the largest amount of nitrogen on Earth? The largest amount of nitrogen on Earth? Yes, 78% of the nitrogen, we found them on the atmosphere. How can the organisms obtain this nitrogen? Through breathing. Is this right or not? No, we don't. From the other organisms, guys. Why? When the bacteria, guys, fix during nitrogen fixation, the atmospheric nitrogen into nitrate and ammonium, guys. Then the plant absorb this nitrogen compounds and use them to build the proteins and the nucleic acids, guys. So you eat meat to obtain nitrogen, guys. And if you look to any fertilizer, guys, you will find on the bucket of the fertilizer compounds of nitrogen and phosphate. So don't forget, nitrogen fixation occurs by two processes, by bacteria and lightning. We have something we call it nitrogen fixation
by bacteria, guys, and sometimes by lightning. Convert, guys, the N2 into NO2 nitrate or nitrite. تمام guys, nitrogen compounds يعني. Guys, after a forest fire, which of the following organisms do you expect to start the secondary succession? Fungi. What do you mean by succession? Like Mr. Rebuilding or Succession. يعني when we remove community and replace it with a new community. يعني بتيجي على كل الorganisms في living system بتقيمهم كلهم, then you bring another community. هلا which is خلينا احنا حكينا we organize in the previous in the last period guys the levels of organization in the ecosystem, organism, population, community, ecosystem, biome. Is this right? Like guys, succession when you remove or replace the whole community with another community. We have two types of successions. Yes. Plants. Yes, you are right. Plants. هلا succession guys, we have primary succession and secondary. Okay guys, هلا في عندي شيء اسمه البايونيرز. البايونيرز guys احنا بنقول the organisms you expect to found بنقول لهم البايونيرز. What do you mean by pioneers? يعني the first organism start the growth. يعني البايونيرز مرات بتشوفوها مرات في المنتجات بالسوق جايز بيقولوا احنا البايونيرز، احنا الاوائل، احنا السباقين بالموضوع، يعني احنا اول ناس جايز. هلا في البرايمري سكسيشن جايز plants وفي السكندري lichens and mosses. بس كيف يعني مثلا plants اول شيء يجي اول شيء؟ هلا بقول لك، هلا لما تعرف شو كوز باي، شو السبب؟ هلا السكندري، لا احنا عكسنا جايز. هون خلينا نحط secondary and here primary guys. تمام؟ هلا guys الكوز، شوف الكوز. الكوز for the primary guys volcano. volcanic eruptions guys. هلا لما بصير فولكانو باي منطقه جايز، الفولكانو بموت كل شيء، وافتر at the end of the volcano guys بصير عندي solid rocks. هلا هون بالسكندري succession المين كوز فايرز. اوكي جايز، وتورنيدو وستورمز جايز، كلياتها عواصف فايرز. هلا where you can find the plant soil. Do you have soil after the volcanic eruptions? No. But here we have soil. Because of this guys we can find plants or some seeds under the soil after a fire in a forest. But here guys we cannot find plants. Okay? Which is longer? Which is longer, guys? The primary succession or secondary? The primary مرات million of years, guys, millions. والsecondary مش سهل، يعني ممكن يصير 10, 20, 30 years, guys. حسب متى بدها ترجع الحياة للفورست اللي ماتت أو اللي راحت. Okay, guys? Yes. هاي lichens. Mosses. Lichens, we explained it when the fungi exchange the benefits with algae.
with algae. Guys, where are pioneer species probably present? class Choose. C. C. Where is C? coral reefs. لا coral reefs منطقة مستقرة guys ومزدهرة. A. forest climax guys اللي هو بيقولون بالعربي مجتمع الذروة، يعني بتكون الفورست بأحسن حالاتها. فguys you can find the pioneer in D. newly formed. بس كيف newly formed يعني بيصير eruption وبيموت؟ لا يعني بعد الإربشن. بعد بشوي يعني. Guys, which biome is treeless with permanently frozen soil under the surface? Tundra, yes. And you know, desert has low precipitation, okay, with high amount of evaporation. A tropical forest, guys, the highest biodiversity, and the highest biodiversity. بعدها بيجي الكورال ريفز. Then guys الاسترز. estuaries. وش مسابقات تلخبط دي؟ estuaries المصبات. نعم. بس دي بس خلاص An example of changeable aquatic or mixed water, mixed aquatic ecosystems. هلا الاستوارز بيقولوا لها بالعربي المصبات. لما بتيجي الووتر تبع الريفر يعني in the large aquatic biomass في السي او في الاوشن جايز. سي يس. مستر لما يختلط مويه نهر مع مويه بحر بنقولها استوارز اللي هي المصبات بالعربي. تمام. هون بكون عندي high biodiversity. So the highest biodiversity we found guys in the coral reefs, tropical rainforests, بعدين guys في الاستوارز. Which of the tide zone guys have the highest number of living organisms? Guys, spray zone, low tide high or low tide. Low tide guys لأنها دائما covered with water, we can find in the low tide zone guys, we can find more animals, more plants. Okay guys. Which of the population characteristic shows the relationship of living thing per area? When you divide the number of individuals over the area. Guys, when you divide. اي مستر density لا Yes, population density. لازم الحصه بمشي لك اياها بس هسه ما وصلت. بشوف انا population density مو ولا صح؟ دي الكتاب. خلاص. Population density. What distribution pattern guys
does a flock of animals live in? What do you mean by flock? مجموعة قطيع كتل يعني صح؟ Which of this? هلا اليونيفورم guys like the lizard. أو زي الضب guys، لو نجيب 4 ضبان guys نحطهم بالغرفة هون راح نلاقي واحد في كل زاوية. فبنقول guys for this type of distribution uniform. الراندوم guys زي البيردز. فالبيردز ما بتعرف كيف بيطيروا، ما في نسق معين. الاجلومريشن جايز اللي هو كاتلز بيكون الديستريبيوشن لايك ذس. يعني مجموعات. هون جايز الاورجانيزمز ديستريبيوتد ايفنلي. البيردز راندوملي بيشبه الاجلوميريشن بس راندوملي بيكون. يعني ما في عندي نمط معين، ما في عندي باترن معين. طيب مستر حتى البيردز يعني تروح قطيع او شيء. في بيردز لا بس في بيردز ما يعني بيطيروا مرات 6 بيرجعوا 4، بيطيروا 10، يعني مش زي الشيبس، مش زي الكاتلز. الكاتلز دائما مع بعض، وين ما بروحوا كلهم مع بعض. يعني لو عندك الفيلد كامل وعندك في المرعى كامل بتلاقيهم كلهم متجمعين بزون معين، تمام؟ واللي بقول لك اياه انت بتقوله كمان مش غلط، هو صح بس according to our book هذا، تمام؟ لانه قلت لك الايكولوجي في ترندز كثير وفي مدارس كثير، فممكن تلاقي اراء مختلفه عنها. بس هم معتمدين في التكست بوك تبعنا تبع الماك جروهل، وهو بيختلفش عن البرنتس هول والهولت وباقي السيريز اللي ممكن تدرسوها باي انترناشونال سكول. Which of the following guys don't depend on the density. هلا في عندي الفاكتورز that affect the density guys بنقول لهم density dependent factors and density independent factors. Okay guys, which of these is the density independent factors? Guys, density independent factors يعني factor that affect the population, but this factor is not related to the density. parasite in the intestines. اللي هي which one? B. Parasite in the intestine. Okay? هلا parasite in the intestine guys, it is not related to the density or not, or related. يعني هل هو ما هلا شوف عندي density dependent factors like competition. هلا الشاربنس تبع الكومبيتيشن جايز increase when the number increase and increase when the resources decrease. So competition is density dependent factors. Diseases guys. يعني when possibility to pick up a certain disease increase when you are at the school or when you are at home. School. So the diseases is a density dependent factor, and the same for the parasite. يعني مستر هنا لازم يمشي inversely صح؟ Yeah. What? زاد الكومبيتيشن قل الدنسيتي ولا زاد الدنسيتي؟ لا. Related to the density. لا تمام؟ يعني هلا احنا لو بدنا في عندنا بس كعكه واحده وبدنا كلها حيصير كومبيتيشن عالي بيننا، بس لو كل واحد مع الكعكه تبعه ما بتفرق. تمام؟ فجايز which of these factors is not related to the density but affect the population? Intense dryness. الآن جو الرياض حر ولا مو حر؟ طب هل هو حر لأنه في الرياض 6 مليون بني آدم ولا it is not related؟ طب لما بتيجي أنت علينا عاصفة غبرة، إجت علينا عاصفة غبار جايز لأنه في 6 مليون بالرياض ولا هي جاية؟
لما وصل عندي floods guys كل ال non-living factors or كل ال abiotic factors we consider them as density independent factors. Density independent factors. Clear guys? هلا كل سؤال انت بتقدر تقيس عليه. You can measure on each question. Term that describe people living Immigration. the group guys. Which P? Immigration. Immigration. لا هم the same spelling guys. بس اللي بالإي the answer. Here members or individuals that join the population. يعني مستر الاميجريشن بالاي اللي هي افراد. Yes. لا اللي leave. Go out of the population. افراد مثلا الطرف. Yes. والاميجريشن بالاي للناس اللي بتيجي. يعني هلا لو واحد يجي علينا بنقول له immigration. واحد يطلع من عندنا اوكي بنقول له immigration. اوكي؟ انت كتبت هنا join. individuals that join us with I الناس هاي بيقولوا لها بالعربي هجرة داخلية. تمام؟ with I members that join the population. يعني بصير عندي guys the population size increase or decrease in this case. بالاي Decrease. Increase in with I increase. Here the population size decrease. يعني كلمات بتغش مرات انتبهوا عليها. يعني الايكولوجي سهل guys بس مشكلته انه في كلمات ممكن يعني تعمل mixing. طيب. Guys, we have two curves to study the population size. We have something we call it the carrying capacity. The carrying capacity pattern, guys, and the exponential pattern. And the exponential, guys, the shape of the exponential like this. J shape. J shape. Here we call this the carrying capacity. And here, guys, the exponential. Guys, the exponential هذا we can achieve it only for short period of time during the year, guys. يعني مرات لما ينزل شوية rain, guys, شوية water بتصير insect spread with high rate. بس بعد short period كلها بتروح كلها بتختفي. فصار عندها exponential growth. Okay, J shape. هلا most of the other populations, guys, pattern of growth هو ال S shape. It starts with this phase, we call it the lag phase. Then the exponential growth. Okay. Then the carrying capacity. The carrying capacity, guys, resemble, guys, the largest number of individuals that the environment or the ecosystem can support. Okay? The largest number of the ecosystem, the largest number of individuals that can the ecosystem support. يعني أكثر عدد بيقدر يستوعب الإيكوسيستم، أكثر من هيك ما بيقدر. هذا الليفل، guys، بنقول له الكارينج كاباسيتي. يعني القدرة الاستيعابية. تمام؟ هلا جايز أنا ممكن ألعب بالكارينج كاباسيتي زي ما بدي أزيدها. How? Increase the resources. خليني أحط فول بزيادة بتطلع معي الكارينج كاباسيتي أكثر، بصير عندي الجروث for the population exponentially more and more. طب guys, if I asked you, describe the birth and the death rate at this area. Describe the death and the birth rate. Which is more? Birth is higher. Yes, birth rate here is higher, but here equal. تمام؟ يعني ممكن تنزل زي هيك، يجيب لك كيرف يقول لك describe the. يعني جايز دائما الأسئلة بيكون فيها figure، بيكون الأنسر you can obtain it from the figure. مستر اللاج فيز كيف شكله؟ اللاج فيز هذا اللاج فيز بنقول له اللي هو when we have a certain population and the growth of this population slowly. بالعربي بنقول له
طور التباطؤ، تمام؟ زي لما نجيب تو هنز جايز، اول شيء بابوا زادوا واحدة، اثنتين، ثلاثة، بعدين بصير عندك exponential growth، تمام؟ Organisms that reproduce according to the rate strategy. Guys, we can study the populations depending on two strategies. في واحدة بنقولها الكارين كاباسيتي استراتيجي والريت استراتيجي. الريت استراتيجي and بنقولها R، نعطيها السمبل R. والكارين كاباسيتي جايز بنقولها جايز K، نعطيها السمبل K. هلا الاورجانيزم سايز جايز، الاورجانيزم اللي بدرسه بالكارين كاباسيتي في العاده جايز بيكون لارج اورجانيزم، but here small. هلا how many individuals guys we got after the reproduction؟ يعني هون reproduction الاوفسبرينج. مين بيعطيني large number ومين بيعطيني small number؟ small animals يعني. yes. شو اوكي بيعطيني large number. هون small number. معناها جايز مين اللي بيعمل بيرنتال كير؟ صح، لانه جايز في عندها مجال وفي عندها وقت. معناها كمان جايز الايج، مين بيعيش اكثر؟ هون لونجر، هون شورتر. في العاده guys small organisms we can study them depending on the rate strategy. Large organisms guys we can study them depending on the carrying capacity strategy اللي هي K. According to this guys, which is the correct answer? Mouses, yes. Mouse, insects, bacteria, mouse, insect, bacteria, rabbits، كله بيمشي، تمام؟ ما بيكون في عندها parental care. The multiple guys، شو مكتوب هون عندك؟ Forms. of ladybugs. Yes, of ladybugs in the next figure represent what guys? Genetic diversity guys, or biodiversity, Variety of species. or variety of species. Genetic diversity. No, لا مش genetics. Biodiversity. Yes, we have many individuals of the same type. يعني many species guys. هلا guys biodiversity, do you think that the biodiversity is important for the ecosystem or not? Yes. يعني مين الecosystem الbetter ecosystem? Ecosystem with the highest biodiversity or with the lowest biodiversity? guys الهاي biodiversity بتعطيك solutions لكثير problems. إذا راح الويت من عندنا القمح بنشوف الشغل